In today's video, we will not learn any new words. We have learned 7 words so far. We will make 14 sentences using them. In language learning, it is more important to remember and practice than to learn new words. So, let's test your memory. How to say it isn't good here? Ce n'est pas bon ici. Ce n'est pas bon ici. It isn't good. It's fantastic. Ce n'est pas bon, c'est fantastique. Ce n'est pas bon, c'est fantastique. It isn't good here, it's absolutely fantastic. Ce n'est pas bon ici, c'est absolument fantastique. Ce n'est pas bon ici, c'est absolument fantastique. It is very good here. C'est très bon ici, c'est très bon ici. It isn't very good. Ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très bon. It isn't here. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. It is absolutely fantastic here. C'est absolument fantastique ici. C'est absolument fantastique ici. It isn't very good here. Ce n'est pas très bon ici. Ce n'est pas très bon ici. It is good. C'est bon. C'est bon. It is here. C'est ici. C'est ici. It isn't good here. Ce n'est pas bon ici. Ce n'est pas bon ici. It is good here. C'est bon ici. C'est bon ici. And the last one for the day. This is going to be our long sentence. Let's see if you can do it. It isn't good. It is absolutely fantastic here. Ce n'est pas bon. C'est absolument fantastique ici. Ce n'est pas bon. C'est absolument fantastique ici. So, how many do you get right? If you have